السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح يكون موضوعنا عن أول محاضرة في الباثوفيسيولوجي. الموضوع كان عبارة عن مراجعة لمادة الفسيولوجي. ليش راح ناخذ مراجعة للفسيولوجي؟ لأنه مادة الباثوفيسيولوجي هي عبارة عن abnormal فسيولوجي، لذلك لازم نكون عارفين النورمال قبل ما نعرف الابنورمال. لذلك بلش الدكتور شرح مراجعة عن مادة الفسيولوجي اللي أخذناها الفصل الماضي. So today it will be introduction about physiology and anatomy of the cardiovascular system. As I mentioned before, as the doctor mentioned before, the heart is one of the vital organs. شو يعني vital organs؟ vital organs يعني عضو مهم، عضو حيوي. يعني we cannot live or survive without it. We can live without stomach, we can live with partial or total part gastrectomy, without legs or hands, but we will never live without heart. We start talking about the heart structure and function. The heart works as a pump. It receives the deoxygenated blood from the upper and lower parts of the body to the right side of the part. Then the blood is oxygenated in the lungs and it is pumped to it through the pulmonary artery. Then it returns back to the left side of the heart and pumped all over the body through the aorta. شو يعني؟ راح نتبع الآن على مجرى الدم بالقلب. نتبع على مجرى الدم بالقلب. أول إشي الدم بيكون بالlower limbs والupper limbs وبالهيد. اوكي، بيجي الدم بالانفيريور فينا كافا، بيروح بالانفيريور وبالسوبيريور فينا كافا، بالانفيريور فينا كافا وبالسوبيريور فينا كافا، بوصل الدم للرايت اتريوم، من الرايت اتريوم للرايت ventricle, from the right ventricle to the pulmonary artery, the pulmonary artery to the lungs, the pulmonary artery to the lungs. This is the pulmonary artery. لونه أزرق عشان في deoxygenated blood. The blood will be oxygenated. The blood should be oxygenated in the lungs and sent to the left atrium, from the left atrium to the left ventricle, from the left ventricle to the aorta and to all the body. This is the general circulation. إشي جدا مهم بالهارت، لازم تعرف إنه left side والheart side are separated. This is important because we will talk about right heart failure and left heart failure. So they are separated, but in the fetal circulation there are some openings between the left and right atriums. الآن الجهة اليمنى والجهة اليسرى للقلب لازم يكونوا مفصولين عن بعض للسبتم. أحيانا أو بالفيتال سيركيوليشن بالجنين يكون عندنا فتحة نورمال اسمها fossa ovalis، وين موجودة between the left and the right atrium and should be closed soon after birth. If not، إذا ظلت هاي الفتحة بعد
الولادة it will be a congenital abnormality. راح تصير إشي abnormal اسمه foramen over. ثاني إشي ثاني فتحة برضو بتكون بالفيتال circulation اللي هي الductus arterius located between the aorta and the pulmonary artery. Also should be closed after birth. If not, it will be a congenital abnormality called patent ductus arterius. The heart is composed of 4 chambers, left and right atriums. Left and right ventricles. Atriums are separated from ventricles by valves, so the blood passes from atriums to ventricles through valves, bicuspid and mitral valve. Okay. الآن راح نتكلم عن vascularity of the heart. vascularity of the heart يعني الأوعية الدموية للقلب. Perfusion of the heart comes from the coronary artery, which is a branch of ascending aorta. ascending aorta الأورتا مقسومة لقسمين لثلاث أقسام ascending و descending و arch. And the coronary artery is divided into right and left coronary arteries, and those are subdivided into marginal branch and posterior interventricular artery from the right, circumflex artery and anterior interventricular artery from the left. هاي الصورة البرفيوجن يعني الضخ للدم أو تزويد الدم بيكون عن طريق تزويد القلب بالدم بيكون عن طريق الكوروناري artery. هاي الأورتا، هاي الاسندنج وهاي الديسندنج أورتا وهاي الارش اوف ذا أورتا. بنشوف right coronary artery و left coronary artery branches of the ascending aorta. Okay, they are branches of ascending aorta. عندنا هنا صورة بتوضح descending aorta تنقسم ل coronary artery. coronary artery بنقسم ل left coronary and right coronary. ال left coronary هو anterior interventricular وال right coronary بعطينا posterior interventricular. هاي الأشياء مهمة ولازم نحفظها. هسا أهم جهة بالقلب هي الجهة اليسار. هي الجهة اليسار يعني عشان تسهل الحفظ الجهة اليسار أهم جهة في القلب عشان فيها الليفت فنتريكل اللي بضخ الدم للقلب. فعشان هيك الليفت كوروناري هو بيكون الانتيرير والرايت كوروناري هو بيكون المارجينال يعني هامشي هو بيكون ورا. هاي بس تسهيل يعني عشان ما ننسى anterior interventricular بتكون بالليفت كوروناري ورايت كوروناري بيكون بالposterior interventricular وشو بعطينا marginal artery والanterior interventricular بعطينا circumflex artery. The doctor said that the heart is self-excited because of the slow calcium sodium channels in the SA node. هسا شو يعني the heart is self-excited؟ The heart is self-excited يعني إن بالبرين إذا صار عندنا حالة death بالبرين يعني البرين بطل يشتغل وعندنا مريض بالعناية المركزة راح يظل في عندك أمل إنه قلبه لسه شغال لأنه قلبه لأنه الهارت is self-excited يعني ما يعني بعيد عن الدايركت كنترول. اوكي بعيد عن الدايركت كنترول
هسا ايش السبب انه the heart is self-excited because of the slow calcium sodium channels in the SA node. الآن عندنا شو الاختلاف بين السكيليتال ماسل والكاردياك ماسل. حلو. أول اختلاف وهو أهم اختلاف the cardiac muscle. In cardiac muscle the action potential is caused by opening of two types of channels. أول واحدة هي نفسها بالskeletal muscles the same fast sodium channels as those in skeletal muscles. Okay, the same fast sodium channels. أما الشانل الثاني اللي هي بتسبب السلف اكسايتيشن للهارت اللي هي another entirely different population of slow calcium channels. slow calcium أو slow sodium calcium channels هي السبب الرئيسي للسلف اكسايتيشن. هسا في الدكتور حكى انه الفاست صوديوم channels are blocked. هيك حسب ما فهمت، فمعرفش اذا هو غلطان او انه قصده اشي ثاني، لكن هون بجايتون كتاب جايتون مكتوب انه الكاردياك muscle has two channels، يعني عندها two types of channels the same fast sodium channels as those in skeletal muscles. اوكي. فبنسأل هاي بنسأل الدكتور عنها. ثاني موضوع اللي هو innervations of the heart. The heart is self-excited, which means it works away from the direct control. But it is still affected by the autonomic nervous system. Autonomic يعني لا إرادي. All visceral organs, internal organs which are under voluntary control are controlled by autonomic nervous system. Okay. الهارت مش controlled by the autonomic nervous system, affected. Okay. هو away from the direct control. The autonomic nervous system is part of afferent nervous system, which is primarily divided into somatic and autonomic. السوماتيك اللي هو innervations of the skeletal muscle، الحركات الإرادية. الأوتونوميك الحركة اللا إرادية which is subdivided into enteric اللي stimulation of the GIT. مش مهم، ما حكى عنه الدكتور. وأهم الشيئين اللي هو sympathetic والparasympathetic. Now we should know three things about the sympathetic and parasympathetic nervous system, which is origin, effect of stimulation, and the part of which part of the heart is innervated. Sympathetic والparasympathetic. أحيانا بنتخربط إنه أي واحدة الباراسيمباثيك وأي واحدة السيمباثيك. الباراسيمباثيك اللي هي لحظة إنك تكون مرتاح نفسيا وما عليك ولا أي شيء، ما في ضغط ولا شيء، الريست بتكون بحالة ريست. أما السيمباثيك بتكون بحالة خوف أو يعني بحالة fight or flight. كيف بدنا نميز بيناتهم؟ هو شيء أهبل بس عمرك ما بتنساه. parasympathetic تبلش ببرا يعني براءة، يعني زي كأنك شخص بريء، مش حتكون خايف ولا حتكون قاعد ومرتاح، يعني بس هيك مستحيل تنسى أو تخربط. We will start with the parasympathetic nervous system. الأوريجين وهذا إشي مهم لازم نحفظه. It originates from the 3rd, the 7th and 9th, 10th
cranial nerves. Okay, it originates from the 3rd, 7th, 9th, 10th cranial nerves, and the 1st, 2nd, 3rd sacral nerves. إشي حفظ. The innervation of the heart come from the 10th cranial, which is the vagus nerve. The vagus nerve. هاي عندنا الصورة، عندنا الفاجاي اللي هو جمع فيجاس. بيزود الاس اي نود والاي في نود. اوكي، لاحظ انه ما بيزود الفنتريكل. هاي مهمة. اذا حكينا لازم نعرف الاوريجين والافكت اوف ستيميوليشن. عرفنا الاوريجين وعرفنا انه الباراسمباثيك تكون بحالة الريست، ولازم نعرف انه ال part of the heart that is innervated, it is the SI node and the SI node and the AV node. Okay. In this case of parasympathetic, it leads to decrease of heart rate and decreases strength of heart muscles, and a strong vagal attack might lead to cardiac arrest and death. Okay. In the case of parasympathetic لما تكون بالحالة الريست, that stimulation leads to decrease the heart rate, بقلل سرعة نبض الدم, leads to cardiac arrest, and that happens when I have a strong stimulation of the vagus nerve. Like متى بصير عندي cardiac arrest لما يكون عندي strong stimulation من الفاجس nerve اللي هو المسؤول عن الباراسمباثيك, like manipulating التلاعب بالكاروتيد ساينس اللي هي الباراسمباثيك center. لما تتلاعب بالباراسمباثيك center, if we stimulate this area strongly, we will a cardiac arrest will develop strongly and may lead to death. Okay, and this was a problem a few years ago in the United States, when teenagers used this action to lose the consciousness and yet okay. لازم نعرف إنه it innervates the atriums. لازم نعرف إنه it innervates the atriums. Okay, لازم نعرف إنه it innervates the atrium. Okay. الآن sympathetic nervous system مثل ما موضح بالصورة, it innervates the ventricles. Okay, it innervates the ventricles. The origin اللي هي first thoracic vertebra and the second lumbar vertebra. If we have a state of sympathetic stimulation, it will lead to increase in the venous return or filling pressure to the right side of the heart, and the cardiac output will be increased. إذا عندنا الstimulation هذه, it will lead to increase in the venous return. Okay, الفينوس هو الشريان اللي بيعبي بالدم. بيزيد مقدار الدم اللي بتعبى بالرايت سايد, بتزيد الكاردياك اوتبوت اللي هو مقدار ضخ الدم. The heart rate will be increased and the force of the heart contraction. That's why people look pale, شاحب, when they are afraid of something, because most of the blood is transferred to the heart and pumped to vital organs, and these things are superficial, so they make us pale when afraid of something. كل الدم اللي بهاي المناطق اللي مش مهمة بيروح على مناطق أهم, لذلك بتبين لونها الشاحب. So sympathetic means fight, flight and stressful situation, and parasympathetic means rest, eat,
and digest. الآن بس إشي أخير حكى عنه الدكتور ومش مكتوب هون. The physiologically wise, when we talk about heart, we talk about specific feature of the heart. شو ال physiologically features of the heart؟ عنا ال excitability حكينا عنها، ال rhythmicity، ال conductivity and contractility. هسه بالفسيولوجي كنا نحكي عن normal excitability, normal rhythmicity, normal conductivity and normal contractility. In pathophysiology we will talk about abnormal excitability, abnormal rhythmicity, abnormal conductivity, abnormal contractility. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.